Bismillahirrahmanirrahim. Karibu sana katika kipindi kingine cha Chemistry Practicals. Nikukaribishe wewe ambaye unatembelea chaneli hii na uzidi kutembelea chaneli hii ya Learning Network Excellence Notch, tuweze kujifunza zaidi na tuweze kufahamu mengi katika chaneli hii. Kwa majina naitwa Mr. Maguru, nadili katika physics, chemistry na biology. Kwa hiyo tuzidi kuwa pamoja hapa mwanzo hadi mwisho. Na leo katika Chemistry Practicals nimekuletea swali ambalo ni muhimu. Ikiwa ni mwanafunzi wa kidato 4, kidato cha 3, ni swali muhimu la Titration volumetric analysis. Swali hili litakupa mwanga wa kukuonesha ni maswali ambayo unapaswa kuyafahamu, kwamba inabidi uanzie mtiririko gani mpaka unaenda kufika mwisho wa swali katika solving. Kwa hiyo ni swali muhimu ambalo nitakuonesha step by step, nitakuonesha maswali na majibu yake na uweze kulichukua na uweze kujifunza. Inawezekana swali hili likakupa mwanga ambao ulikuwa haujaupata, lakini likakufundisha mbinu ya kujibu maswali. Kwa hiyo tuzidi kuwa pamoja hapa uweze kulifuatilia mwanzo hadi mwisho katika swali hili la Titration volumetric analysis, solve the experiment or experiment with the solutions. Ni swali muhimu, usiondoke na uweze kulifahamu mwanzo hadi mwisho. Tukienda moja kwa moja katika swali ambalo nimekuambia kwamba nakupatia swali zuri la volumetric analysis, na hili linapatikana katika pamphlet bora ambayo unapaswa kuifahamu, ambao unapaswa kuwa nayo kama ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Inaonesha solving zote za volumetric analysis na kuna maswali mengi na concept nyingi ambazo unapaswa kuzifahamu kama unataka kufaulu chemistry subject kupitia theory na practicals. Kwa hiyo swali hilo nadhani unalifahamu na unalitizama katika skrini yako hapo. Katika pamphlet yetu inapatikana katika chapter number 2, lakini topic ni volumetric analysis solve the experiment. Specific objectives ni to determine or determination of atomic mass of unknown element. Kwa hiyo kama ilivyo volumetric analysis, you are going to find the concentration, the molarities, lakini specifically objectives is to determine the unknown element of the compound. Kwa hiyo uzidi kuwa hapa na uweze kulifuatilia. Na tupo katika experiment number 1. You are provided with the following solution. We have solution A and we have solution B. Solution A, solution made by diluting 10 mils of 2 molarity of hydrochloric acid. By adding distilled water, we make up the solution up to 200 mils of that solution. Kwa ukitizama swali hili katika skrini yako hapa, solution A, ujiulize kwamba there is dilution concept made by diluting 10 mils of 2 molarities up to 200 mils. Kwa hiyo lazima ujiulize swali kwamba what is the concept there? There is a dilution concept, tutaenda kuitumia hapo. Na solution B, solution made by dissolving 5.6 gram of unknown hydroxide ZOH in 1 liter of the solution. Our indicator, there is a naphthalene indicator. I think you see in that screen. A procedure, pipette 25 or 20 of solution B into a conical flask, add 3 drops of indicator, naphthalene indicator, and put solution A, which is acid, into a burette, and titrate solution B against solution A until the color change. Hizo ni procedure ambazo unaenda kuzifanya katika experiment in reality or real experiment. After that you are going to see the questions. You are required to obtain at least 3 more readings. Lazima uwe na pilot, theta 1, theta 2 up to theta 3, and you record your readers into tabular form. I think we are together on that series.
The questions, maswali muhimu ambayo unabidi uyafahamu ni kama yafuatayo. Dash dash of solution B. Solution B ni e.c.t, kwa maana tunataka the volume required to neutralize the volume of e.c.t until we reach at the ending point for the reaction. Kwa maana hapo utaangalia pipette ambayo umeitumia, then required dash dash of mils of solution A for complete neutralization reaction. Kwa solution A ni volume of e.c.t. We are going to record from the table from the burette readings after calculating the average theta volume. The color change for the reaction was where to where. When you use phenolphthalein indicator from the starting titration up to the end, what is the color change? Hayo ni maswali ambayo unapaswa uwe unayafahamu hata ukiwa haupo katika maswali ya volumetric analysis au haupo katika solving. Lazima akili yako iwe ina detect. Ukiuliza swali la namna hiyo kwa uharaka, uwe na majibu ya wepesi kabisa kwa muda wa haraka sana. Why did the color of the solution changed? Kwa nini tulipoweka indicator rangi imebadilika? Why did the color of the solution changed? Kwa nini tulipofika ending the point at the stopping titration rangi tuliona imekuja nyingine kwa kutumia indicator phenolphthalein? Tutaona rangi kwa nini imebadilika na majibu yake. Lakini swali la tatu, assuming that sulfuric acid of the same molarity used is in place of hydrochloric acid. In our solution A we have hydrochloric acid. So what will happen when you use sulfuric acid? Tukitumia sulfuric acid, what will happen in theta volume or for the reaction? Then balance the chemical equation for the reaction. You have to write the balanced chemical equation between ZOH and the hydrochloric acid. Na maswali mengine, calculate the molarity of solution B in mole per decimeter cube, that is molarity, and identify the element Z. Identify element Z from this compound unknown Z hydroxide. Hilo ni swali ambalo you have to understand. Kwa hiyo katika mtiririko huu ambao unautizama katika swali lako hili, tunaenda sasa moja kwa moja katika how to solve this question, how to arrange this arrangement of the solutions or calculations from the starting point up to the end of the solving. Nadhani tuzidi kuwa pamoja, usichoke katika video hii, ni muhimu sana na uweze kutunza. Swali nadhani umelitizama, sasa moja kwa moja tuende katika majibu na kutizama kile ambacho unaenda kukionyesha katika unachopaswa kufahamu katika solving. Katika solution ya kwanza lazima you have to show the pipette used. Lazima uoneshe pipette used and the burette used. 25 mils of burette tulitumia, unaweza ukatumia 20 na ukapata majibu. Pipette used ni 50 mils. Hapa tunazungumzia the apparatus quantity, the apparatus volume. Hapo ndo tunachozungumzia, na kama haujaulizwa lazima wakati una solve you have to show the pipette used and the burette used. After that one you have to record to show the burette readings table of results kama unavyotizama katika screen yako hapo. After titration, hiyo ni table ambayo inaonyesha data zako, unaweza ukaitizama namna inavyoonekana. It means final volume ni volume ya mwisho, initial volume ni volume ya kwanza, volume used after final minus initial get volume used. Then if you are not asked to find the average volume used, you have to calculate. Kama haujaulizwa volume average, lazima uionyeshe kama ni mwanafunzi anayetaka kupata swali kwa usahihi na maksi zote. Kwa hiyo lazima ulionyeshe katika mtiririko unaotizama. Volume 1 plus volume 2 plus volume 3 divided by 3 unapata volume average used. Na volume used kama unavyotizama imekuwa calculated
nadhani unatizama kwa mtiririko ambao unaoona hapo. Lakini 25 means of solution B, kama ulivyotizama swali lile kwamba dash dash of solution B was required to dash dash of solution A. Kwa 25 means that was volume of acid and the volume of base. The color change for the reaction was from pink to colorless. Tunapotumia phenolphthalein indicator, the color from the pink within a base solution, and then at the neutral point we reach at the colorless color. That is the answer, color change from pink to colorless. And the color changed. Why the color changed? The color changed because the reaction was completely reacted. The reaction was already reached at the end point, was undergo complete reaction. That's why the reaction changed the color, or the color change. The reaction has reached at the end point. That is the answer. You can answer, you can choose one, and then you can understand. After that question, we have asked what will happen when we use sulfuric acid in place of hydrochloric acid of the same molality. Tumeulizwa kwamba ukitumia sulfuric acid, what will happen? Do you understand this question? Do you have got a concept on this question? Let's proceed on how to solve. Ili uweze kusolve swali hili, uweze kujibu swali hili, ni kwamba you have to balance those reaction by using sulfuric acid against base, and by using hydrochloric acid against that base. The first hydrochloric acid against ZOH, you get molar ratio is 1:1. When you balance with sulfuric acid, there is a change of moles. This is from 1 mole to 2 moles of base. So the number of mole of base will change. So let's see what the answer will be. We have asked would be the different in data volume. The answer is yes. Yes, would be different in the volume because of the changes of number of moles of alkali solution or base solution when reacting sulfuric acid. When ZOH, Z hydroxide reacted with when we react with the sulfuric acid, there would be the change of number of moles of base. So it means if there is a changes, there will be a different in number of or bullet readings or theta volume. That is the answer. The reason is because there is a change of number of moles of base. Hilo ni swali ambalo unapaswa kulijibu hilo. Anaweza kukubadilishia akakuwekea instead of sulfuric acid akakuwekea namna nyingine. Kwa hiyo lazima ubalance compound zote, uangalie molar ratio zinavyotofautiana au zinavyofanana. That is the answer for that question. The apparatus used for measuring volume A or solution A was acid. So the volume measured by burette. Another question, why you use burette to measure solution A? The burette is the best because measuring the accurate volume of the liquid. Burette inapima accurate volume of liquid. So that's why we use burette to measure solution A. Balanced chemical equation, tushaona hapo kama unavyotazama hapo katika skrini yako, na namna swali lilivyojibiwa na namna compound ilivyo kuwa balanced. Burette, the another question, molality of solution A. Kwa sababu katika data we are provided with solution A made by diluting 10 mils of solution of 2 molarities. According to this question, there is dilution concept. We have to find another molarity diluted after adding water from 10 mils to 200 mils of that solution. So
let's proceed with the dilution concept. We see another modalities. Kama unavyotazama hapo, hii ni formula hasa kuitumia kama unavyotazama hapo katika swali lako, na unaweza kuifahamu. Kwa M1 V1 is equal to M2 V2, or MC is equal to MC VC is equal to MD VD, or molarity of concentrated, volume of concentrated is equal to molarity of diluted times volume of diluted. Then you are going to find another molarity diluted. After that one we are going to directly to solve this question. Kama unavyotazama hapo, ndio hivyo ambavyo you have to arrange, unapaswa kupanga au kuarrange solving zako, ili yule anayesaisha aweze kupata hamasa ya kusaisha vizuri. The way you arrange, the way you motivate the marker to mark your work. Hiyo ni jambo la msingi sana. Molarity of solution A after calculation, kama unavyotazama hapo, nadhani unaona mpangilio ulivyo. Then another question, molarity of solution B. You have been asked the molarity of solution B to find. Nadhani unaona mpangilio kama ulivyo, na unapaswa kupanga hivi katika za swali la titration la namna hii. Kwa hiyo molarity of as the MA, VA and B is equal to MB, VB, NA. The data is from molarity of acid we have already calculated, which is 0.1 mol per decimeter cube, kama unavyotazama hapo. After calculation, molarity of solution B or double B is equal to 0.1 molarity. Identify element Z. In order to identify element Z or a known compound, a known element, a known value within our titration experiment, you have to find the relative atomic mass, or you have to find the molar mass of the compound. Molar mass of the compound. Sasa molar mass of the compound is equal to concentration over molarity. Molarity of base we have calculated 0.1. Concentration we have been provided the mass of a volume. The mass of a volume from the data there above in our data of the questions. Then after that, kama unavyotazama hapo, how have been solved, hivyo ndio unapaswa kusolve swali la namna hiyo. After solving that question, according to the value of Z, element Z is potassium. Tumepata 39 ambayo inakuwa represented by potassium, that is the atomic mass of potassium. Na hapo swali letu litakuwa limekamilika, namna unavyopaswa kusolve. Nadhani umetizama, lakini nikwambie kwamba make sure you get this perfect, uweze kutizama maswali zaidi na yaweze kusaidia kama unataka kufaulu somo la chemistry. Ukiunganisha practical na theory, uko pazuri na unaweza kupata A, B, lakini pia ukapata C. Sikuombei uweze kupata D kwa sababu haikupi nafasi ya kwenda pazuri. Na hilo ni swali ambalo ngaulifahamu, na nikushukuru sana kwa kujifunza kupitia chaneli hii. Zidi kufuatilia vipindi vyetu na uweze kujifunza zaidi. Usisahau kusubscribe na uweze kujifunza video zilizopita, lakini uweze kuruhusu alama ya notification na uweze kuwa unapata taarifa katika vipindi vinavyokuja. Shukrani sana, na siku nyingine kwa wakati mwingine.